Students, in this video we are going to discuss the topic 4.2, that is electric circuit. We are going to discuss the topic electric circuit. Okay, in our previous video itself we have seen that what are the electric components we are using. Likewise, in electric circuit, by using some electric components, we are going to put one simple electric circuit diagram. In that, we are using some wire connections, we are using the copper wire, battery, ammeter, rest other things to make one circuit diagram. Now let us see what are the components we are using in circuit diagram. First thing need is battery, because battery la, see here, look at the diagram, small line, big line, big line, small line, big line, small line, big line, small line, like this here given. ஒரு லைட் எரிய வைக்கிறதுக்கு பேட்டரிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேட்டரி, அதனால வந்து நம்ம இங்கே ஒரு 2-3 லைன் போட்டுக்கலாம். 2-3 லைனை போட்டுட்டு இந்த பாசிட்டிவ் பிக் லைன்ஸாக இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ், ஸ்மால் லைன்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ். Wherever you are putting a circuit diagram, if you are starting with the bigger line, you should end with small line in the battery connection. Okay, next is batteryல இருந்து current அதிகமாக போய் bulb damage ஆகக்கூடாது. So for that purpose, which will conduct the current? Already while explaining electric components itself, I have said that which will conduct the current? Yes, resistor will conduct the current. Resistor என்ன பண்ணிக்கும், அதுக்கு தேவையான கரண்ட்டை வந்து அனுப்பும், தேவையில்லாத கரண்ட்டை வந்து ரெசிஸ்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ we are using resistor. After battery we are using resistor, because அதுக்கு current supply இப்போ 10 volt தான் அதுக்கு போகணும்னா 6 volt தான் அதுக்கு போகணும்னா 10 volt current supply ஆச்சுன்னா அந்த filament என்ன ஆயிரும், வெடிச்சிரும். ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் டு கண்ட்ரோல் த கரண்ட் we are using ரெசிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ரெசிஸ்டருக்கு நியராக பல்பை வைக்கிறோம். ரெசிஸ்டருக்கு நியராக ஏன் பல்பை வைக்கிறோம்? பல்ப் வந்து சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா பேட்டரியிலேருந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, ரெசிஸ்டருக்கு போகுது, ரெசிஸ்டர் வந்து இந்த பல்புக்கு தேவையான கரண்ட்டை மட்டும் பாஸ் பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது ரெசிஸ்டருக்கு பக்கத்தில் நம்ம என்ன வச்சுருக்கிறோம், we are placing bulb. Next is current எவ்வளோ பாஸ் ஆகுதுன்னு we need to know. How many amount of current is passing அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். For that purpose what we will use ammeter or voltmeter or galvanometer. Yes, current எவ்வளோ பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு to measure the current we are using ammeter. So here we are putting ammeter. Ammeterோட symbol என்னது, A. So here we are using ammeter. Next is Kங்கிறது என்னது, key, switch. In every circuit diagram switch is very important. So K, if the dot is there means whether it is a closed circuit or open circuit. ஒரு கீயில் டாட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட். அந்த டாட் இல்லைன்னா அந்த சர்க்கியூட் என்னது சர்க்கியூட், இட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட். கவனிங்க, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுது. எலக்ட்ரான் வந்து எதோட ஜாயின் பண்ணுதுன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட ஜாயின் பண்ணுது. எலக்ட்ரானுக்கு தான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து எதுக்கூட ஜாயின் பண்ணுதுன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல். ஹியர் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் த கரண்ட். அது என்ன பண்ணுது, அது வந்து கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இப்போ ரெசிஸ்டருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணுது, இந்த பல்புக்கு தேவையான கரண்ட்டை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய கரண்ட் எல்லாத்தையுமே இங்கே நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு பாஸ் பண்ணிடுது. அம்மீட்டர் வழியாக இங்கே நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் ஜாயினிங் எலக்ட்ரிக் காம்பனன்ட்ஸ் வித் வயர். இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ இந்த பேட்ரி இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம எதில் கனெக்ஷன் பண்ணுறோன்னா, we are using copper wire to join all the electric components. And then here the connection should joined with the main source. In the circuit diagram, which is the main source?
பேட்ரி இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் பிகாஸ் பேட்ரி தான் என்ன பண்ணுது கரண்ட்டை வந்து சப்ளை பண்ணுது. ஸோ பேட்ரி இஸ் த மெயின் சோர்ஸ். ஸோ எல்லா இதையுமே என்ன பண்ணுறோம், பேட்ரியிலேருந்து நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். பேட்ரியிலேருந்து கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது, பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது. Now look at your book. An electric circuit is a closed conducting loop or a path. Whether the circuit is open circuit இருக்கா, circuit வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ closed circuit which has a network of electrical components through which electrons are able to flow. It is a closed circuit, so the electrons can easily able to flow. This path is made using electrical wires as to connect an electric appliances to a source of electric charges, battery. So here all the connections, battery is the main source, so all the connections are happening in battery. A schematic diagram of an electric circuit comprising of a battery, an electric bulb and switch. It is one of a simple circuit diagram. So just we are using only 4 to 5 components: battery, resistor, bulb, key and ammeter. By using all these components we are using a circuit diagram. We are putting a circuit diagram. Next look here. In this circuit, if the switch is on, the bulb glows. Wherever நம்ம வீட்லேயே நார்மலாக சரி நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகும். இஃப் த ஸ்விட்ச் இஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் த பல்ப் வில் நாட் க்ளோ. Next is, therefore, the circuit must be closed in order that the current pass through it. So, current வந்து பாஸ் ஆகணும்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கணும், circuit diagram should be closed. The potential difference required for the flow of charges is provided by the battery. Battery is supplying the charges. The electrons flow from negative terminal to positive terminal. Electrons எப்படி flow ஆகுது, negative terminal இருந்து positive terminalக்கு flow ஆகுது. But current நம்மளுக்கு எப்படி flow ஆகுது, current வந்து positive terminal இருந்து negative terminalக்கு current வந்து flow ஆகுது. Look at the bold letters. By convention, the direction of current is taken as direction of flow of positive charge. கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம், டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் த ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஆப்போசிட் டு த, ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இருந்து தான் ஃப்ளோ ஆகுது, கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் அன் ஆப்போசிட்டா. எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கும் கரண்ட்டோட டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கா. Thus, electric current passes in the circuit from positive terminal to the negative terminal. Next, look at the electrical components. The electric circuit given in figure 4.2. What is a circuit? The circuit diagram, battery, resistor, ammeter, key, all these components we have used and make a circuit. What are the components such as battery, switch, bulb? All these components can be represented by using certain symbols. For battery and all, we can't able to write the whole world. For that only, we are using some symbols. For ammeter also, instead of ammeter symbol, if we use the word ammeter means it is not a circuit diagram. So, for that, we are using symbol. Next is, it is easier to represent the components of circuit using their respective symbols. The symbols that are used to represent some commonly used components are in the table 4.1. In that itself, already in my previous video, I have explained you what are the electrical components and its symbols. Now, are you clear how to put a circuit diagram?